A very warm good morning to one and all present here. Thank you to each and everyone of you for being here. I'm Nandini R. from third year BSc Clinical Nutrition and Dietetics. I feel privileged and happy to welcome the August gathering on behalf of SDNBVC College for Women. Today is our fifth day, last day of the World Assist record. We feel privileged to be part of this world record of longest multinational confluence. We all know knowledge is power, and knowledge shared is power multiplied. We thank Tamil Nadu Teachers Education University for giving this wonderful opportunity for us to share our knowledge. Before starting today's session, let's give a quick recap of yesterday's agenda. We started the session with a prayer and refreshing yoga for both mind and body, followed by superfoods. We saw 5 different superfoods and their benefits. And we saw a debate on the topic, replace foods by other healthy options. And at last, we saw breaking the myths about what are the myths common people would have about foods. And we ended the session with the nutritional fact of the day. So now, without any delay, let's start today's session. So dancing can be a way to stay fit for people of all ages. It has a wide range of physical and mental benefits. So, நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் நியூட்ரிஷனை வந்து ஒரு பாட்டு மூலமா சொல்லலாம். ஸோ அதே மாதிரி இப்போ வந்து ஒரு டான்ஸ் மூலமா we are going to give an information about a nutrition. So for that, let me call Gayatri P to present a dance. உணவே நம் மருந்தாக இருந்தோமே சிறந்து உணவே நம் மருந்தாக இருந்தோமே சிறந்து மெதுவாக மறந்தோமே மருந்தே நம் பிறந்து இறையோடு சுடுசோடு இறை போது காத காய் தின்று தெம்பாச்சு மெதுவாக மறந்தோமே பழங்கால முதலாக இசை போட்டு நாமும் பலகாரம் வைத்தோமே அதிலத்தமும் நெய்யும் பருப்பும் முதலாக உள் சென்று உணவு குழாய் வரை தன்மையாகும் ரசிக்காத உள்ளவை மற்றவை ரசமும் இதை மாற்றி நன்மையாகும் கருணை கிழந்தாலை கொழுப்பை மதிக்கிறோம் சாப்பிட்ட சூட்டையே மோனை நினைக்கிறோம் பாட்டிக்க தெரிந்ததை எல்லாம் முயன்று யாராய்ந்து பார்க்க உணவே நமக்காக இருந்தோமே சிறந்து மெதுவாக மறந்தோமே மருந்தே நம் பிறந்து
Wow, that was a great performance, Gayatri. Thank you for that wonderful dance. So we move on to the next session. Now, I request our Madam, Mrs. Uma Maheshwari, Head in charge of BSc Clinical Nutrition and Dietetics, to address the participants and give a small welcome address. A very good morning to all. On behalf of Assist World Record event, we are proud to be a part of this world's longest event. I convey my hearty welcome to the organizers and the entire team of Assist World Record and also Tamil Nadu Teachers Education University. We are really feeling proud to be a part of this grand event, especially during this National Nutrition Week and subsequently National Nutrition Month. Every year, September is considered to be observed as National Nutrition Month in order to stress the importance of nutrition and food related issues. So we also have taken this opportunity to impart nutrition education to the community through various channels like talks, dance, debates, etc. So in that, I wish to convey my special thanks to the Tamil Nadu Education University and also this Assist World Record event, since we have a very good platform to convey our thoughts to the community to a certain extent. I welcome each and every one of you who have taken part in this event. And once again, I render my hearty welcome on behalf of the faculty and students of the Department of Clinical Nutrition and Dietetics, SDNB Vaishnav College for Women. On this special day, I just want to remember Dr. C. Gopalan, who is said to be the father of nutrition. He used to say a famous phrase, that is, from pharmacies to farms. This term has a greater in-depth. That is how we have to come out of pharmacies, how we have to move on to farms. And as I have said in the very first day of this entire event, that is, we have to concentrate on local, seasonal and traditional foods. Because we are sometimes entirely rely on the pharmaceutical products, supplementary foods, health drinks, etc. But this is not the right way. Food-based approach is the best solution for the prevailing malnutrition scenario of the country. And there are three crucial A's. Availability, that is, availability or sufficient supplies of food. Otherwise, accessibility. And another one is absorbability. So availability, accessibility and absorbability is considered in this entire process. That is how we are getting access to the food, how it is being available to our socio-economic status, and even though if we get food, how it is being absorbed and utilized in our body. That is the main thing. So we have to concentrate more on food-based approach. We have to pay attention to consume locally available traditional foods. We have to follow the traditional recipes from our grandparents, which are automatically nutritious and at the same time that will suit different climatic conditions and also our body needs. So I extend my warm welcome to all of you, and you definitely will have a great session today also. Thank you. Thank you. So before starting the session, we'd like to start the session with a small Haigrivu Shloka.
Jnananandam TK Academy, kindly close your screen. Nirmalam Spatikakritim Adaram Sarva Vidyanam Hayagriva Upasmage. So now let's move on to the session. I now call Madam Mrs. Swarna Karthika, Assistant Professor, to say a few words and enlighten us on the topic health. Morning to one and all present here. Today my topic is health. Can I able to share the screen now? Voice is not clear, ma. Just a minute, ma'am, I'll share my screen. Now my voice is audible now. Yes, Who is talking, pa? Swarna, you continue, Swarna. Yes. Okay. Good morning to one and all present here. My topic is health. So we all know that health is one of the important prior property to all of us. There are 6 ways to improve our health. The first of which is health is not simply the absence of sickness, can agree. So the 6 most important ways we have to follow using our behaviors are: the first one is the quitting, don't smoke, moderate alcohol, maintain a healthy weight, exercise regularly, sleep well, and last one is eat a healthy diet. So stop smoking is our first of the main thing we have to follow. So stop smoking. Tobacco is the most dangerous thing. Preventable cause of death in many countries. 1/3 of all cancer death related to the smoking cigarettes only. According to the Surgeon General, quitting smoking is the single most important step to improve the length and quality of his or her life. As soon as if with the smoking, the body begins to repair the damage caused by smoking. Best to quit early in their life, but even someone who quit on later also, there will be improvement in their health. So risk factor like lung cancer associated with other type of cancer, increased risk of heart disease and chronic lung disease also. So quitting is the best gift you can give to your loved ones. Next is the healthy diet. My plate is the eating pattern recommended for most of the people. It's a fairly a new pattern, but there are 3 main ideas behind the my plate. The first one is the balancing calorie. So in balancing calorie, enjoy your food but eat less. Avoid oversized portion. The second concept in my plate, to increase the certain foods to increase, make of your plate fruits and vegetable, make at least of your grains, whole grains, switch to fat free or low fat 1% milk. The third concept is to reduce certain types of food. Choose, choose foods with lower sodium. Drink water instead of sugary drinks. Compare sodium as a foods like soup, bread, and frozen meals, and choose the foods with a lower numbers. My plate is just a simple symbol or a picture that can be used to guide your healthy eating habits. Reach and maintain a healthy weight. Extra weight increase the risk of type 2 diabetes, hypertension, heart disease, and stroke, some type of cancers. So we all know that sleep apnea and osteoarthritis. It has been well established that carrying an extra weight has been a negative effect on a health. Even if you have not been diagnosed with this condition, on the slide, you likely to know the extra things weight affects you, sleep, or sense of well-being.
There is a good news. You don't have to lose a tons of weight to see a health benefits. So just a small weight loss matters a lot. There is a 5 to 5% of body weight can improve our health. Studies shows that a small decrease in weight can help reduce the disease like chronic diseases like diabetes. If you have already been diagnosed with diabetes, losing as little as a 5% of your body weight can help you to manage the blood sugar levels. Where you wear your weight matters. So we describe you may have a here the people described having a pear-shaped body or a body shaped like a apple. When it comes to your health, one year extra fat makes a difference. A fat is not a created equal. Risk disease like a heart disease increase when extra fat is carried around the midsection like apple shape. In comparison, fat carried in the hip and the lower body like a pear is associated with the lower risk. When compared to the apple shape, pear shape body will have the lower risk. So fat on the inside, it is often said that what's on the inside that counts. So that is absolutely true. When with van will carry the extra body fat. Some people may be carrying a hidden fat. Some fat you can see this is called the subcutaneous fat. But there is another dangerous fat type of a fat we call it as the visceral fat, which is underneath the muscle surrounding your organs. You can literally look slim, but as a fat on the inside. Stress can be the factor affecting the storage of the visceral or internal fat in the body. Subcutaneous on the surface of the fat you can pinch. Visceral fat is harder to lose than a subcutaneous fat. The next is the exercise. Exercise 150 minutes a week of moderate intensity aerobic activity, strength training at least 2x per week, balance exercise for senior adults. Don't drink too much. Why? Increased risk of certain cancers, liver, esophagus, throat, larynx, cirrhosis, immune system problem, brain damage. Moderate use isn't harmful for most adults. Up to 2 drinks per day for a woman and 1 drink per day for a woman is only a safe quantity. The next is the sleep. 7 to 8 hours at night for most adults. Most adults need a 7 to 8 hours a night sleep for the best amount of sleep. Although some people may need some a few hours, 5 hours, as many as 10 hours of sleep each day. So negative health effects for oversleeping, too little sleep also. Sleeping too much has been linked with negative health effects like depression, heart disease. Multiple studies have been found that people who sleep 9 or more hours might have significantly higher death rates than people sleeping in the 8 hours at night. No specific reason for the correlation of the determined. Too few hours of sleep can weaken the immune system and cause a memory problem and depression. Healthy behaviors, the last slide is a don't smoke, eat a healthy diet, maintain a healthy weight, exercise regularly, drink alcohol in moderation, get adequate sleep. This is a strong evidence that practicing a combination of all the 6 healthy behaviors lengthens the life. The main point is in the more healthy behavior you practice, the better your life. Thank you. Thank you, ma'am. We gained a new information from this.
ஸோ நவ் நம்ம வந்து எல்லாருமே வந்து அட்லீஸ்ட் லைஃப்ல ஒரு டைம் ஆகுது நம்ம ஸ்கின்னை பத்தியோ நம்ம ஹேரை பத்தியோ ரொம்ப கவலைப்பட்டிருப்போம். அண்ட் வந்து நம்ம ஸ்கின் கேர் டிப்ஸ் அண்ட் ஹேர் கேர் டிப்ஸ் கண்டிப்பா யூடியூப்ல கூகுள்லயோ சர்ச் பண்ணி அதை வந்து ஃபாலோ பண்ண ட்ரை பண்ணியிருப்போம். ஸோ அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் இப்போ நமக்கு வரப்போகுது. அண்ட் ஃபார் திஸ் ஐ கால் ரபியத்துல் பஷீரா ஆர் டு சே சம் ஸ்கின் கேர் அண்ட் ஹேர் கேர் டிப்ஸ் ஃபார் யூ ஆல். Thank you, Nandini. So, good morning, everyone. Today, I'm going to give some few tips for healthy hair and skin. So, first, நம்ம வந்து nutritional tip for skin பார்த்துக்கலாம். So, நம்ம எல்லாருக்குமே fair skin வரணும்னு ரொம்ப ஆசை, but fair skin எல்லாமே depends upon genetics தான். So, more than fair skin, we can call it as healthy skin and good complexion. Tip number 1, first வந்து good night sleep இருக்கணும். So going to bed at 10 PM, waking up 5 or 6 AM வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்லீப்னு சொல்லலாம். லைக் ப்ரீவியஸா மேம் சொன்ன மாதிரி ஒரு நார்மல் அடல்ட் வந்து 7 to 9 hours ஆஃப் ஸ்லீப் வந்து கண்டிப்பா நம்ம எடுத்துருக்கோம். ஸோ நம்ம நைட்டு தூங்கும் போதுதான் நம்ம பாடியில வந்து ஒரு நியூமரஸ் மெக்கானிசம் நடக்கும். மெயினா வந்து டீடாக்ஸ் பண்ணும் நம்ம பாடி. லிவர் வந்து நம்ம 11 to 3 AM தூங்கினா நம்ம பாடியோட எல்லாத்தையும் வந்து லிவர் வந்து அதை ஒர்க் பண்ற டைம், டீடாக்ஸ் பண்ற டைம். ஸோ நம்ம பாடியில உள்ளது எல்லாமே டீடாக்ஸ் ஆயிட்டா அட் நெக்ஸ்ட் டே வந்து நம்ம பாடி ரொம்ப பிரைட்டா இருக்கும். நம்ம அதுவும் நம்ம ஃபேஸ்ல வந்து ரிசம்பிள் ஆகும். ஸோ வி ஃபீல் ரிலாக்ஸ் அண்ட் க்ளோயிங்கா ஃபீல் பண்ணுவோம். அண்ட் ஆல்சோ நம்ம ஃபேஸ் வந்து பிரைட்டா இருக்கும். சோ இந்த பிரச்சனை வந்து நமக்கு இப்பதான் இருக்கு, ஃபேஸ நம்ம நல்லா பாத்துக்கணும். பட் ஏன்ஷியன்ட் டேஸ்ல வந்து அப்படி கிடையாது. அவங்க எல்லாருமே வந்து சன் செட்ட தூங்கிட்டு சன் ரைஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி எழுந்துருவாங்க. பட் நம்ம இப்ப வந்து நிறைய பேர் தூங்குறதே கிடையாது, அதுவும் நைட்டு தூங்குறதே இல்லை. சோ குட் நைட் ஸ்லீப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃபார் குட் ஸ்கின்னுக்கு. நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் அடிக்வேட் வாட்டர் இன்டேக். வாட்டர் வந்து கண்டிப்பா நம்ம வந்து நிறைய பேர் வந்து குடிக்கிறதே கிடையாது. அது டீனேஜர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடுறோம் வாட்டரை. இப்போ ஆன்லைன் வந்துட்டனால ஆன்லைன் ஸ்கிரீன் முன்னாடியே உட்காந்துட்டு நம்ம பசிக்கிறதும் இல்ல, தண்ணியும் காதடிக்கிறது இல்ல. சரி காலேஜ் போனாவது பார்த்தா அப்போ கூட வந்து நம்ம இந்த காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வாட்டர் பாட்டில் ஒன்னும் எடுத்து போறதே இல்லை. ஏன்னா வந்து அது ஒரு வெயிட்டா இருக்கு, பேக் தூக்கி போறதே பெரிய விஷயமா இருக்குது. பட் வாட்டர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப எசென்ஷியல். தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் மேக்ரோ நியூட்ரியன்ட் கூட ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதனால வந்து 3 to 3.5 liters ஆஃப் வாட்டர் வந்து கண்டிப்பா குடிக்கணும். அப்படி வாட்டரால குடிக்க முடியலன்னா we should compensate with other liquid diets like tender coconut water, lemon juice, buttermilk. So இதுல போனஸ் என்னன்னா வந்து இந்த லெமன் ஜூஸ் எல்லாம் குடிக்கிறோம்ல, இந்த பிளெயின் லிக்விட் எல்லாம் வந்து சுகர் இல்லாம பிளெயினா குடிச்சா அது இன்னும் நல்லது. ஸோ இப்போ இட்ஸ் சம்மர்னா வி கேன் ஆட் பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம குடிக்கிறதுனால கண்டிப்பா நம்ம பாடி வந்து ஹைட்ரேட்டடா இருக்கும். எப்போ நம்ம பாடி ஹைட்ரேட்டடா இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வந்து நம்ம ஃபேஸ்லயும் வந்து க்ளோயிங்கா தெரியும், ரிஃப்ளெக்டும் ஆகும். Next வந்து tip number 3, eat plenty of fruits and vegetables that are rich in antioxidants. So antioxidant fruits na வந்து like colorful fruits, example pomegranate, tomato, papaya, watermelon, vegetables like carrot, cabbage le வந்து purple cabbage இருக்கும். So like that. And always try to grab seasonal fruits. Seasonal fruits na அந்த சீசனுக்கு வர fruits. லைக் சம்மருக்குன்னா மேங்கோ, வாட்டர்மெலன். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து சீசனல் ஃப்ரூட்ஸை நம்ம சாப்பிடுறது நம்ம இம்யூனிட்டிக்கும் நல்லது, அதே மாதிரி நம்ம ஸ்கின்னுக்கும் நல்லது. டிப் நம்பர் 4 வந்து டேக்கிங் விட்டமின் சி இன் யுவர் டயட். விட்டமின் சி வந்து நம்ம வந்து இப்ப நிறைய கேள்விப்படுறோம். நம்ம நிறைய சீரம்ஸ், கிரீம்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றோம் விட்டமின் சி. ஏன்னா வந்து நம்ம விட்டமின் சி வந்து நம்ம ஸ்கின்னை நல்லா வச்சுக்கும், நம்மளோட டார்க் ஸ்பாட்ஸ் எல்லாம் பிளமிஷ் பண்ணும் அண்ட் பிரைட்டன்ஸ் பண்ணும், நம்ம ஸ்கின் டோனை இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணும். நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம், பியூட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் விட்டமின் சி ஆடட் அப்படின்னு. பட் ஏன் நம்ம யாருமே அந்த விட்டமின் சியை ஃபுட்ல எடுத்துக்கணும்னு நினைக்க மாட்டேங்கிறோம். விட்டமின் சி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இம்யூனிட்டிக்கு நான் இம்யூன் பூஸ்டர். பட் அது எவ்வளவு பேருக்கு ஸ்கின்னுக்கு அது நல்லதுன்னு தெரிஞ்சு நம்ம யாருமே வந்து கன்சியூம் பண்ணிக்கிறது இல்லை. ஸோ விட்டமின் சி வந்து நம்ம ஸ்கின் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல வச்சுப்போம். அதை நம்ம டயட்ல வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸா எடுத்துக்கலாம். லைக் ஃப்ரெஷ் கறி லீஃப் சட்னியா எடுத்துக்கலாம், ஆம்லா பல்ஸா எடுத்துக்கலாம், ஆம்லால நிறைய விட்டமின் சி இருக்கு, லெமன் ஜூஸா எடுத்துக்கலாம், ஸோ சாலட்ஸா எடுத்துக்கலாம். நிறைய விஷயமா நம்ம விட்டமின் சி எடுத்துக்கலாம். லைக் வைஸ்
விட்டமின் இ கூட. ஸோ டிப் நம்பர் 5 வந்து டேக்கிங் விட்டமின் இ. விட்டமின் இயும் வந்து விட்டமின் சி மாதிரி நிறைய குட் எஃபெக்ட் இருக்கு ஸ்கின்ல. இட் ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ் இன் கீப்பிங் அவர் ஸ்கின் எங்கா வச்சுக்கோம் விட்டமின் இ. ஸோ இதுவும் நீங்க நிறைய பியூட்டி ப்ராடக்ட்ல பார்த்துருப்பீங்க. விட்டமின் இ வந்து இந்த இன்கிரீடியன்ட்ல எல்லாம் இருக்கும். ஸோ விட்டமின் இ வந்து நம்ம இது ஃபுட்ல என்னென்ன நட்ஸ் அண்ட் சீட்ஸ் இருக்கு. ஸோ நட்ஸ் லைக் பாதாம், பிஸ்தா, கேஷ்யூ, சீட்ஸ் லைக் pumpkin seeds, cucumber seeds, melon seeds எல்லாம் விட்டமின் இ இருக்கு. And also tip number 6 is oil use பண்றது good fat. So oil வந்து நம்மளோட டயட்ல ஸ்பேரிங்கா யூஸ் பண்ணலாம். லைக் கொஞ்சம் லெஸ் அமௌண்ட்டா யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் தென் வந்து கோல்ட் பிரஸ் ஆயில் ஆர் செக் ஆயில். இந்த கோல்ட் பிரஸ் ஆயில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்றது நல்லது. அண்ட் தென் ரைஸ் பிரான் ஆயில் ஆல்சோ இஸ் ப்ரிஃபரபிள். அப்புறம் வந்து குட் ஃபேட்ஸ் லைக் கீ ஆர் பட்டர் வந்து நம்மளோட டயட்ல ஆட் பண்ணிட்டா கண்டிப்பா நமக்கு வந்து குட் ஃபார் ஹெல்த்தி ஸ்கின் அது. அண்ட் இதெல்லாமே நம்ம ஸ்கின்னுக்கு பார்த்துட்டோம். ஸோ என்னதான் நம்ம டயட் இருந்தாலும் ரெகுலர் எக்ஸசைஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நம்ம ஸ்கின்னுக்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து let's see nutritional tip for hair care. First hair care வந்து ஹேர்ல நமக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வரும்னா ஹேர் ஃபால் தான் வரும். ஸோ ஹேர் ஃபால் எதனால வருதுன்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துருவோம். அதுக்கப்புறம் டயட் மூலமா எப்படி நம்ம ஹேர் ஃபாலை வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம்னு பார்ப்போம். ஹேர் ஃபால் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரெக்னன்சி டைம்ல வந்து நமக்கு ஹேர் ஃபால் இருக்கும். அது ஆஃப்டர் பிரெக்னன்சி. போஸ்ட் பிரெக்னன்சில நிறைய வந்து ஹேர் ஃபால் இருக்கும். இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் சர்ஜரி. சர்ஜரிலையும் ரிகவரி ஃபேஸ்ல வந்து நிறைய ஹேர் ஃபால் இருக்கும். அண்ட் தென் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான சிச்சுவேஷன். ஸோ லாசிங் ஆர் லவ்ட் ஒன்ஸ், இல்லைன்னா யாராவது ஹாஸ்பிட்டலைஸ்டா இருந்தாங்க, இல்ல ஏதாவது வீட்டுல ஏதாவது ஒரு ஃபேமிலி சிச்சுவேஷன்னால நமக்கு வந்து ஹேர் ஃபால் இருக்கலாம். அண்ட் தென் ஹார்மோனல் ஃபிளக்சுவேஷன்ஸ். என்னதான் நம்ம நல்லா சாப்பிட்டாலும் டயட் எக்ஸசைஸ் பண்ணாலும் ஹார்மோனல் ஃபிளக்சுவேஷன்ஸ், ஹார்மோனல் டெஃபிஷியன்சி இருந்தால் அது நம்ம தடுக்கவே முடியாது. ஸோ அப்போ வந்து ஹேர் ஃபால் இருக்கதான் செய்யும். தைராய்டு டெஃபிஷியன்சி அந்த மாதிரி தான். அண்ட் தென் விட்டமின் அண்ட் மினரல் டெஃபிஷியன்சி லைக் விட்டமின் B12 டெஃபிஷியன்சி ஆர் அயர்ன் டெஃபிஷியன்சி, அனிமியாலாம் வந்து ஹேர் ஃபால் இருக்கும், ஹேர் தின்னிங்கும் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் மெனோபாஸ் டைம். எவ்ரி உமனுக்கு மெனோபாஸ் டைம் ஆர் ப்ரீ மெனோபாஸ் டைம்ல வந்து கண்டிப்பா ஹேர் லாஸ் இருக்கும் அண்ட் வெயிட் கெயின் இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ சிவியர் பிளட் லாஸ் லைக் எக்ஸாம்பிள் ஃபைப்ராய்ட்ஸ், கர்ப்பத்துல கட்டின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஃபைப்ராய்ட்ஸ் ஆர் அதர் கைனகாலஜிக்கல் இஷ்யூ இருக்கும். அது வந்து நிறைய பிளட் லாஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல there is a chance of thinning of hair and losing our hair. ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனை. அண்ட் தென் வாட்டர். இப்ப நம்ம குளிக்கிற தண்ணி வந்து ஹாட் வாட்டர் ஆர் சாஃப்ட் வாட்டர் நம்ம பார்க்கணும். அதுல ஹாட் வாட்டர் நிறைய இருக்கும். ஹாட் வாட்டர்னா சால்ட் கண்டென்ட் வந்து அந்த தண்ணியில நிறைய இருந்துச்சுன்னா அது கூட நம்மளோட முடி கொட்டுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்கேல்ப் டிசீஸ் இருக்கிறவங்க, டேண்ட்ரஃப், ஃபங்கல் டிசீஸ்லாம் இருந்தா அதுவும் வந்து முடி கொட்டும். அண்ட் ஆல்சோ ஜெனட்டிக்ஸ் டிசீசஸ். ஸோ நம்ம ஜெனட்டிக்காவே நம்மளோட ஹேர் வந்து தின்னாதான் இருக்குன்னா அது ஒரு இது. அண்ட் தென் வந்து அலோபேஷியா அந்த மாதிரி வந்து டிசார்டர் இருக்கும். பேட்சா ஹேர் வந்து கொட்டும். ஸோ அந்த மாதிரி டிசார்டர்ஸ் இருந்தாலும் ஹேர் ஃபால் இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து டாக்டர் கிட்ட போய் ஒரு டெஸ்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அதற்கான ரெமெடி பார்க்க முடியும். பட் நார்மலா வந்து டயட்ல வந்து நம்ம ஹேருக்கு வந்து என்ன மாதிரி பண்ணலாம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபுட் ரிலேட்டட் என்னன்னு பார்த்துடலாம். நம்ம ஹேரோட டெக்ஸ்டர் வந்து 97% ப்ரோட்டீன். ஸோ நம்ம ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் ஹேருக்கு. ஸோ ப்ரோட்டீன்னாலே நம்ம மைண்டுக்கு முதல்ல வருது நான் வெஜிடேரியன் டயட் நம்ம பார்த்தோம்னா எக், சிக்கன், மட்டன் அந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம். ப்ரான், ஃபிஷ் தான். ஸோ நான்வெஜ் தான் இருக்கா, வெஜ் இல்லையான்னு பார்த்தா வெஜிடேரியன்லயும் நிறைய இருக்கு. பல்சஸ் எடுத்துக்கலாம், சுண்டல் எடுத்துக்கலாம், அப்புறம் பாதாம், கிரவுண்ட் நட், அப்புறம் அக்ரூட் எடுத்துக்கலாம். ஸோ சீட்ஸ் லைக் சியா சீட்ஸ், சப்ஜா சீட்ஸ் அண்ட் தென் சீஷேம் சீட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நல்லது. அப்புறம் பன்னீர், டோஃபு, மஷ்ரூம்ஸ், ராஜ்மா, அதுக்கப்புறம் பீனட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து நிறைய எடுத்துக்கலாம் நம்மளோட ஹேருக்கு. ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்மளோட ஹேரை வந்து ரொம்ப டென்ஸா வளரவும் டெக்ஸ்டரையும் மாற்றும். நம்ம தொடர்ந்து ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட்ஸ் நம்ம எடுத்துட்டே இருந்தோம்னா நம்ம லைவ் ரிசல்ட்ஸ் பார்க்கலாம். அண்ட் தென் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் ரிச் ஃபுட்ஸ் நம்ம சாப்பிடணும். லைக் நம்ம ஸ்கின்னுக்கு சொன்ன மாதிரி ஹேருக்கும் வந்து ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ஃபுட்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லது. சொல்லியிருக்கல 5 கலர்ஃபுல் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடேஸ். ஸோ இங்கேயும் அதேதான். கிரீன்ஸ் கூட நம்ம வந்து ரெட் கிரீன்ஸும் சேர்த்துக்கலாம், கிரீன் கிரீன்ஸும் சேர்த்துக்கலாம். வெஜிடபிள்ஸ்ல பர்பிள் கேபேஜ் அந்த மாதிரி. அண்ட் தென் சீசனபிள் ஃப்ரூட்ஸ் இந்த மாதிரி சாப்பிடலாம். அப்புறம் பிளாக் பெரி சாப்பிடலாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட ஹேருக்கு ரொம்ப நல்லது. அண்ட் தென் வந்து குவாலிட்டி ஆஃப் ஃபுட் ரொம்ப முக்கியம்.
சோ நம்ம வந்து பசிக்குதுன்னு சாப்பிட்டாங்க அந்த சாப்பிடுற ஃபுட்டையும் நம்ம குவாலிட்டியா சாப்பிடுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக் எடுத்துக்கிறது, இட்லி தோசை எடுத்துக்கிட்டு அது கூட ஒரு திக் கன்சிஸ்டன்சில ஒரு சட்னி எடுத்துக்கிறது. அண்ட் தென் வந்து கொரியாண்டர் கரி லீஃப் சட்னி எடுத்துக்கிறது. கொரியாண்டர் கரி லீஃப் சட்னி வந்து ரிச் இன் ஃபாலிக் ஆசிட் அண்ட் தென் ஆம்லா பைட்ஸ், நெல்லிக்காய் எடுத்துக்கிறது. நெல்லிக்காய் ரிச் இன் விட்டமின் சி. சோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஃபுட்டா எடுத்துக்கலாம். ஸோ ட்ரை அவாய்டிங் ஜங்க் ஃபுட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டாம இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு குவாலிட்டியான ஃபுட் சாப்பிட்டா கண்டிப்பா நமக்கு வந்து நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும். அண்ட் தென் வந்து நான் வெஜிடேரியனா நீங்க இருந்தீங்கன்னா மட்டன் சூப், வீக்லி நீங்க மட்டன் சூப் எடுத்துக்கலாம். ஸோ வை மட்டன் சூப் இந்த சென்ஸ் மீன்ஸ் இட் இஸ் ரிச் இன் கொலாஜன். கொலாஜன் வந்து ரியலி குட் ஃபார் அவர் ஸ்கின் அண்ட் ஹேர். ஸோ அதனால வந்து நம்ம வந்து அதை எடுத்துக்கலாம் வீக்லி ஒன்ஸ். வெஜிடேரியனா இருந்தீங்கன்னா நீங்க மிக்ஸ் வெஜிடபிள் சூப் லைக் ப்ரோக்கோலி சூப், கேரட் கேபேஜ் சூப் அந்த மாதிரி இல்லைன்னா ஒரு 5 வெஜிடபிள்ஸ் சூப்பா போட்டு நீங்க வந்து குடிச்சிக்கலாம். ஸோ நீங்களும் வீக்லி ஒன்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நம்ம 500 கிராம்ஸ் சாப்பிடணும். ஸோ அப்படி 500 கிராம்ஸ் நம்ம சாப்பிட்டோம்னா நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது ஸ்கின் அண்ட் ஹேர்ல. அண்ட் தென் வந்து இன்டெஸ்டினல் ஹெல்த் வந்து நல்லா இருக்கணும். இன்டெஸ்டினல் ஹெல்த் நல்லா இருக்கிறதுக்கு நம்ம பட்டர் மில்க் வந்து ஒரு 1/2 லிட்டர் குடிச்சுட்டே வரலாம் டெய்லி. ஸோ அப்படி குடிச்சிட்டே வந்தா கண்டிப்பா பட்டர் மில்க் வந்து நம்ம இன்டெஸ்டின்ல உள்ள கெட்ட பாக்டீரியாவை வந்து ஒழிச்சிட்டு அது வந்து நம்ம ஹெல்தி பாக்டீரியாவை பில்ட் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். அண்ட் ஆல்சோ ரசம், டெண்டர் கோகனட்லாம் நம்ம குடிச்சோம்னா நம்ம பவல் மூவ்மெண்ட்க்கு ரொம்ப நல்லது. ஹெல்தி பவல் மூவ்மெண்ட் இருக்கும். அப்போ கண்டிப்பா நம்ம இன்டெஸ்டினும் ஹெல்த்தியா இருக்கும். ஸோ இன்டெஸ்டின் ஹெல்த்தியா இருந்தா அதுவும் வந்து நம்ம ஸ்கின்லயும் ஹேர்லயும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஸோ அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும். அந்த மாதிரி வந்து நம்ம உடம்பு ஆரோக்கியமா இருந்தாது கண்டிப்பா நம்ம ஃபேஸ்லயும் நம்ம ஹேர்லயும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். So with that we are ending. So good sleep, good diet, good exercise நம்ம மூணுமே வந்து ஒண்ணா நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தா கண்டிப்பா நமக்கு வந்து good result கிடைக்கும். Will be having a healthy hair and skin. So hope you my session is useful for you. Thank you for the opportunity. Over to Nandini. Thank you so much, Bashira. Really, it was very informative and useful for all the participants. Hope they followed all these tips. Now, so we'll move on to the next session. So we saw what are the types of food is good for us and how to eat and why to eat. Now, there is one more important question: when to eat. So we need to know the right time of eating food. So now let us invite Pugar Malar R and Afreen A to say about the right time to eat different foods. So hope this will be very useful for you all. So Pugar Malar R and Afreen A, over to you. Good morning, everyone. I'm Afrin and I'm going to speak about perfect time to drink water. First of all, we all know that drinking water is very important, but at the same time, when we are drinking water is also equally important. At first, everyone will say we need to drink at least 3 liters of water per day or 8 glasses of water per day. But it is also important, but it mainly depends on our body weight, the place where we live. Like in desert, we need more water. In tropical regions, we can be satisfied with some water to be hydrated. And also about our lifestyle, like how we work. Then drinking a glass of water after we wake up will activate our internal organs. And a glass of water 1 hour before a meal and 1 hour after a meal will activate our digestive system. After eating fiber-rich food, we need to drink a lot of water because it is needed for our digestion. And then we can, instead of drinking tea and coffee, we can drink water. It will reduces extra calories and we also feel refreshed. We can avoid drinking water 2 cases. First case, before going to bed. Drinking a lot of water before going to bed will give work to our kidney, so our sleep will get disturbed. So drinking water before bed, we can avoid it. And also eating along drinking water will cause indigestion.
but we can drink a sip of water to satisfy our thirst. But other than that, drinking water any time a day is perfectly all right, and we will stay hydrated. Pugal Malar will continue this session. Thank you. Thank you, Afrin. Good morning, everyone. As Afrin said, it is important to know which time and which way to eat. I'll talk about the caffeine. While consuming iron-rich tablets and foods, we should not drink coffee or tea immediately, as it will interrupt iron absorption. Lactating mothers should not drink coffee, tea, and dark chocolate, as caffeine will stimulating effect. I hope it will be very useful to everyone. So make sure with which time and which way to eat, to which way and which time to eat to stay healthy. Thank you. Thank you, Afreen and Pugal Malar. So now we have been seeing all the different foods about the nutrition and nutritive values in it. Now we have Kamaleshwari ji here to give an instant diet counseling. Let us invite Kamaleshwari ji. Good morning, everyone. நம்ம செஷன்ல 4 டேஸா இவ்வளவு நாள் ஃபுல்லாவே டயட், பேலன்ஸ்டு ஃபுட், ஹெல்த்தி மீல் இத பத்தி எல்லாமே பேசிட்டு இருந்தோம். இப்போ வந்து ஜஸ்ட் ஒரு குயிக்கா ஒரு இன்ஸ்டன்ட் டயட் கவுன்சிலிங் மாதிரி செஷனை வந்து வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஸோ பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் யாருக்காவது இன்ஸ்டன்ட் டயட் கவுன்சிலிங் இல்ல டவுட் இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் ஆஸ்க் நவ். Good morning, ma'am. Ma'am, my name is Madhumita and I'm 15 years old, ma'am. So currently இப்போ நான் 10th standard படிச்சிட்டு இருக்கேன், ma'am. So இப்போ ஆன்லைன்ல it is so stressful and my lifestyle is completely changed, ma'am. So and I've also gained weight. So can you please suggest some diet so that I can have a healthy lifestyle, ma'am? ஓகே மது, ஐ வில். நான் வந்து ஒரு ஸ்டெப்பா சொல்றேன், நீங்க அதுல ஏதாச்சும் டவுட்னா கேளுங்க, தென் அதை அப்படியே நீங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டே வாங்க மது. ஃபர்ஸ்ட் நான் உங்களோட டயட்டோட பிரின்சிபல்ஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு, ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து லோ கேலரி. லோ கேலரி எதுக்கு நம்ம கேலரிஸை கம்மி பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா வெயிட் லாஸ் வந்து நம்ம பண்ண போறோம். ஸோ வந்து கேலரிஸை வந்து கம்மி பண்றது வெயிட் லாஸ் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தான். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ப்ரோட்டீன் வந்து நீங்க நார்மலாவே எடுத்துக்கலாம். ப்ரோட்டீன் எதுக்காக அப்படின்னு மெயினா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிஷ்யூ வந்து ரிப்பேர் பண்றதுக்கு, அந்த க்ரோத்க்காக, வியர் அண்ட் டியர்க்காக ப்ரோட்டீன் வந்து நார்மலாவே எடுத்துக்கலாம். அண்ட் தென் ஃபேட் வந்து நம்ம லோவா எடுத்துட்டு போறோம், பிகாஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பாடியிலே ஃபேட் டெபாசிஷன் இருக்க போது அதை நம்ம ரெடியூஸ் பண்றதுக்காக தான் ஒர்க் பண்ண போறோம். ஸோ ஃபேட்டை நம்ம வந்து லோவாவே எடுத்துக்க போறோம். அண்ட் தென் லிபரல் ஃப்ளூயிட், வெயிட் லாஸ்க்கும் சரி, நம்ம ஸ்கின்க்கும் சரி, ஓவரால் ஹெல்த்க்கும் சரி, வாட்டர் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ வாட்டர் வந்து லிபரலா எடுத்துக்க போறோம். இதை வந்து நம்ம எப்படி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொன்னா, லைக் எவ்ரி மீல்க்கு ஒரு 5 to 10 minutes பிஃபோர்க்கு நம்ம வந்து ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் நீங்க வந்து குடிக்க போறீங்க. லைக் பிரேக்ஃபாஸ்ட்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு ஒரு 10 minutes முன்னாடி வாட்டர், அண்ட் தென் ஃபார் தி லஞ்ச், அண்ட் தென் ஃபார் தி டின்னர். இது எல்லாத்துக்கும் ஏன்னா இப்ப நீங்க வாட்டர் குடிச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்டொமக் கொஞ்சம் ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ நீங்க அந்த மீலோட போர்ஷன் சைஸை நீங்க கம்மி பண்ணிடுவீங்க. வெயிட் லாஸ் அச்சீவ் பண்றதுக்கு இது லைக் ஒரு ட்ரிக்ஸ் மாதிரி சொல்லலாம். பாடி உங்களுக்கு ஹைட்ரேட்டடாகவும் வச்சுக்கோ அந்த வாட்டர் குடிக்கிறதுனால. அண்ட் தென் ஃபைபர் வந்து ஹை ஃபைபர் எடுத்துக்க போறோம், பிகாஸ் நம்ம எஸ்டர்டே செஷன்ல கூட பார்த்திருந்தோம் ஃபைபர் வந்து நம்ம நல்லா ஃபுல்ஃபில்லா சாஷியேட்டிங்கா வச்சிருக்கோம் அப்படின்றதுனால. அண்ட் தென் ஃபைபர் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பபிள் மூவ்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். நம்ம என்ன பாடியில என்ன ஒரு டயட் ஃபாலோ பண்ணாலும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பபிள் சிஸ்டம் தான் கரெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ நம்ம ஹை ஃபைபர் கொடுக்கறதுனால நம்மளோட பபிள் சிஸ்டம் கரெக்டா ஒர்க் ஆகும். அண்ட் தென் வைல் மூவிங் ஆன் டு மெனு பிளான், ஃபர்ஸ்ட் ஏர்லி மார்னிங் இப்போ நீங்க 6 o'clock எந்திரிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னா லைக் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஹாட் வாட்டர் குடிக்கலாம். அண்ட் தென் அந்த ஹாட் வாட்டர்ல வித் சினமன் குடிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நீங்க வந்து சோப்ட் ஆல்மண்ட் சாப்பிடலாம். அண்ட் தென் ஒரு 1/2 an hour கேப் விட்டுடுங்க. சப்போஸ் நீங்க மார்னிங் டீ குடிப்பீங்க இல்லைன்னா காஃபி குடிப்பீங்கன்னா ஓகே, பட் போர்ஷன் சைஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். 200 ml to 250 ml குள்ள உங்களுக்கு காஃபி வேணும்னா காஃபி, இல்லைன்னா நீங்க டீ வந்து குடிச்சிக்கலாம். அண்ட் தென் மூவிங் ஆன் டு பிரேக்ஃபாஸ்ட், ஒரு 8 to 8:30 நீங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து சாப்பிடுங்க. பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து நான் என்ன உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்றேன்னா ஹோல் வீட் பிரெட் சாண்ட்விச் எடுத்துக்கோங்க. இதுல என்னென்னலாம் நீங்க ஸ்டஃபிங்ஸ் வச்சுக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னா குக்கும்பர் வச்சுக்கோங்க, கேரட், அண்ட் தென் டொமேட்டோ, ஆனியன், ஸ்ட்ரெட்டட் பர்பிள் கேபேஜ் அண்ட் ஒயிட் கேபேஜ், இது ரெண்டுமே கலந்துக்கிட்டாலும் ஓகே. உங்களுக்கு டாப்பிங்ஸ் வேணும்னா லைக் சால்ட், பெப்பர் நீங்க வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 3 slice எடுத்துக்கோங்க. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஹோல் வீட் வெஜிடபிள் சாண்ட்விச் சாப்பிடுங்க.
அண்ட் தென் இதுக்கு கூட வந்து நீங்க 1 glass ஆஃப் ஃப்ரூட் ஜூஸ் நீங்க எடுத்துக்கலாம். நீங்க சீசனல் ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க நல்லா. அண்ட் தென் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு ஒரு 1 to 1.30 ஹவர்ஸ் வந்து கேப் விடுங்க. மிட் மார்னிங் ஸ்நாக். மிட் மார்னிங் ஸ்நாக்ல நீங்க என்ன எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஓட்ஸ் சூப் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. லைக் ஓட்ஸோட வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நல்லா பாயில் பண்ணிக்கோங்க. என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ்னா கேரட், பீன்ஸ், அந்த ஆனியன், ஸ்டார்ச். அண்ட் தென் நீங்க ஹாஃப் பண்ற ஸ்டேஜ்ல வந்து நீங்க சால்ட் அண்ட் பெப்பர் போட்டுக்கோங்க. நல்லா திக்கா எடுத்துக்கோங்க. நான் உங்களுக்கு லஞ்சுக்கு முன்னாடி மிட் மார்னிங் கொஞ்சம் ஹெவியா தரேன் அப்படின்னு சொன்னா லைக் நீங்க சாப்பிட்ட 1 to 2 ஹவர்ஸ்க்குள்ள உங்களுக்கு பசிக்க ஆரம்பிச்சுன்னா நீங்க அந்த மொத்த ஹங்கரையும் சேர்த்து வச்சு நீங்க லஞ்ச்ல வந்து கொஞ்சம் ஹெவியா சாப்பிடறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமா இருக்கு. சோ வந்து இப்ப நீங்க மிட் மார்னிங் ஸ்நாக்ல வந்து கொஞ்சம் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு அந்த ஹங்கர் ஃபீல் இல்லாம இருக்கும். அந்த பாடி வந்து இப்போ 2 ஹவர்ஸ் பிரேக்ல நீங்க சாப்பிட்டே இருக்கணும். அந்த பேலன்ஸ் உங்களுக்கு கரெக்டா வந்திருக்கும். அந்த நீங்க லஞ்ச்லயும் நீங்க கரெக்டா பேலன்ஸ்டா நீங்க சாப்பிட்டுடுவீங்க. அதனாலதான் உங்களுக்கு வந்து இந்த சூப் வந்து நான் சஜஸ்ட் பண்றேன். சூப் சஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து நீங்க சூப் அந்த மிட் மார்னிங் ஸ்நாக் எடுத்துக்கிட்டீங்க. அந்த மூவிங் ஆன் டு லஞ்ச். லஞ்ச்ல நீங்க என்ன எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னா ரைஸ் வந்து 1 கப் எடுத்துக்கோங்க. அண்ட் ரொட்டி 2 ரொட்டி எடுத்துக்கோங்க. தால் கிரீன் கிராம் தால் இல்லைன்னா டூட் தால். இதை நீங்க வந்து லைக் ஒரு மசியல் மாதிரி எடுத்துக்கலாம். இல்லைன்னா லைக் ட்ரம் ஸ்டிக், சயோட் விச் இஸ் யுவர் சவ் சவ் இதெல்லாம் போட்டு நீங்க சாம்பார் மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஏன் உங்களுக்கு சயோட் சஜஸ்ட் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னா தெர் ஆர் ஃபியூ வெஜிடபிள்ஸ் விச் இஸ் கால்ட் அஸ் வெயிட் லாஸ் வெஜிடபிள்ஸ். லைக் அதுல வாட்டர் கண்டென்ட் அதிகமா இருக்கும். உங்களுக்கு ஸ்குவாஷ், இந்த சயோட் இதெல்லாமே வந்து இந்த பாட்டில் கார்டு இதெல்லாமே இந்த வெயிட் லாஸ் வெஜிடபிள்ஸ் வாட்டர் வெஜிடபிள்ஸ் லிஸ்ட் கீழே தான் வரும். நீங்க ஒரு வாட்டர் வெஜிடபிள்ஸ் இதுல ஆட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தென் வெஜிடபிள் பொரியல் வந்து கொஞ்சம் ஃபைபர் ரிச்சா எடுத்துக்கோங்க. லைக் வாட்டர்மெல், இந்த பீன்ஸ், இந்த மாதிரி வாழைத்தண்டு, இந்த மாதிரி வெஜிடபிள் எடுத்துக்கோங்க. அண்ட் தென் 1 பாயில்டு எக் எடுத்துக்கோங்க. ஸ்டீம்டு ஃபிஷ் ஒரு ஸ்லைஸ் எடுத்துக்கோங்க. இதெல்லாம் சாப்பிட்டு லைக் ஒரு பட்டர் மில்க் 200 to 250 ml எடுத்துக்கோங்க. இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்க லஞ்ச் வந்து நல்லாவே பேலன்ஸ்ட் ஆயிடுச்சு. நீங்க வந்து உங்க பிளேட்ல 1/3 வந்து ரைஸ் வச்சிருக்கீங்க. அண்ட் தென் ப்ரோட்டீன்காக வந்து உங்களுக்கு பட்டர் மில்க் இருக்கு, தால் இருக்கு, ஃபிஷ் இருக்கு, வெஜிடபிள் இருக்கு, இது எல்லாமே இருக்கு. சோ வந்து நல்லா பேலன்ஸ்டா நம்ம சாப்பிடணும். நிறைய பேர் டயட்னாலே பயப்படுறாங்க, ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றாங்க எங்க பார்த்தாலும். பட் ஆனா டயட் வந்து கிவிங் வெரைட்டி தான். நிறைய வெரைட்டி கொடுத்து பேலன்ஸ்டா சாப்பிடுறது தான் நம்மளோட பாடி கண்டிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி பேலன்ஸ்டா சாப்பிடுறது தான் டயட். இப்போ நீங்க லஞ்ச்க்கு அப்புறமா மூவிங் ஆன் டு மிட் ஈவினிங் ஸ்நாக். இந்த ஸ்நாக்ஸ்க்கு வந்து நீங்க வந்து 1 கப் ஆஃப் ஜூஸ் எடுத்துக்கலாம். ஜூஸ் அப்படி இல்லைன்னா நீங்க வந்து சுண்டல், ஸ்ப்ரவுட்ஸ், சென்னா எடுத்துக்கலாம். இந்த நீங்க சுண்டல் சாப்பிட்டாலும் சரி, ஸ்ப்ரவுட்ஸ் சாப்பிட்டாலும் சரி, உங்களுக்கு என்ன வெஜிடபிள் டாப்பிங் பிடிக்குமோ போட்டுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன ஃபாலோ பண்ணுவேன்னா ஆனியன், டொமேட்டோ, கேப்சிகம், கேரட் இதெல்லாமே ஆட் பண்ணிப்பேன். அண்ட் ஃபார் டெம்பரிங் நீங்க சால்ட் அண்ட் பெப்பர் வந்து நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தென் டின்னருக்கு வந்து நீங்க என்ன எடுத்துக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னா வீட் ரவா கிச்சடி எடுத்துக்கோங்க. அண்ட் தென் இதுல என்ன மெயினான விஷயம் அப்படின்னா நீங்க வெஜிடபிளோட போர்ஷன் தான் அதிகமா இருக்கணும். நீங்க வீட் ரவா, அதாவது அந்த கோதுமை ரவான்னு சொல்லுவாங்க, அதை நீங்க எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுல வெஜிடபிள் அதிகமா எடுத்துக்கோங்க கிச்சடி செய்யறப்போ. இந்த வெஜிடபிள் கிச்சடியில என்னெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம்னா நீங்க பொட்டேட்டோ, கேரட், பீன்ஸ், ஆனியன், டொமேட்டோ, ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், கிரீன் சில்லி இதெல்லாமே நீங்க ஆட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அண்ட் இதுக்கு அக்கம்ப்ளிமெண்டா கோகோனட் சட்னி இல்லைன்னா பீனட் சட்னி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு சில பேருக்கு நைட்டு பாத்தீங்கன்னா பீனட் வந்து பாடி அக்செப்ட் பண்ணிக்காது. இன் தட் கேஸ் யூ கேன் ஆப்ட் வித் கோகோனட் சட்னி. தென் மூவிங் ஆன் டு பெட் டைம். நீங்க பெட் டைம்க்கு வந்து ஸ்கிம்டு மில்க் எடுத்துக்கோங்க. பிகாஸ் வந்து ஃபேட் கொஞ்சம் அதுல கம்மியா இருக்கும், நீங்க வெயிட் லாஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னு சொன்னதுனால. அண்ட் தென் 1 ஆப்பிள் எடுத்துக்கலாம். இது எல்லாமே நீங்க கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணலாம். அண்ட் தென் 6 to avoid என்னன்னா நீங்க ஃபாஸ்ட் ஃபுட் சாப்பிடாதீங்க. ஆயில் வந்து கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு நாளைக்கு ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் இதுவே உங்களுக்கு போதுமானதா இருக்கும். அண்ட் தென் நீங்க ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ரிலீவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுக்கு 4 டேஸா வந்து யோகா பார்த்துட்டே வரும். கண்டிப்பா நீங்க அதை ஃபாலோ பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்னமும் அதை டெய்லி லைஃப்ல நீங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டே வாங்க. கண்டிப்பா யோகா வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ரிலீவ் பண்றதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அது Thank you so much, ma'am. I'll definitely follow the diet, ma'am. ஓகே மது, தேங்க்யூ. கமலேஸ்வரி, ஸோ இன்ஸ்டன்ட் டயட் கவுன்சிலிங் வந்து கொடுத்தீங்க. அவங்க வந்து வெயிட் லாஸ்க்கு வந்து உங்ககிட்ட டயட் பிளான் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ இன்ஸ்டன்டா வந்து ஒரு டைமும் என்னென்ன சாப்பிடணும், லைக் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஏர்லி மார்னிங் அண்ட் பெட் டைம் வரைக்கும் வித் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் டயட், அதாவது கஸ்டமைஸ்டா அவங்களுக்குன்னு ஒரு டயட் வந்து நீங்க பிளான் பண்ணி கொடுத்தீங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் கமலேஸ்வரி. ஸோ நவ் லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் செஷன். ஸோ நம்ம வந்து
இப்போ வந்து 5th day இது. So 5 days we have been seeing about different topics, debate, conversation இதெல்லாமே பார்த்தோம். அண்ட் வந்து இப்போ வந்து உங்களை டெஸ்ட் பண்றதுக்கான டைம் இது. ஸோ வந்து நாங்க வந்து சொல்லி கொடுத்ததுல நாங்க வந்து கான்வர்சேஷன் பண்ணதுல உங்களுக்கு எவ்வளவு புரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு குவிஸ் மாதிரி நம்ம இப்போ வைக்க போறோம். ஸோ டு பிரசன்ட் திஸ் குவிஸ் I call Ritika S and Srinidhi S. Before this, shall we have a group photo, Nandini? Yes, ma'am. Participants, please switch on your video. We'll have a group photo. I request all the participants to switch on the videos. உமா மேடம் இப்ப எடுங்க எல்லாருக்கும் ஸ்பாட்லைட் போட்டுருக்கு. Okay. Ma'am, you too please join, ma'am, if possible. Premlata, ma'am. It's not possible, ma'am. Thank you. Okay. Okay. Is it over, Nandini? You please post the photo. Sure, ma'am. Yes, ma'am. Thank you all. Now over to Srinidhi. Srinidhi, you can start, ma. Yes, ma'am. You open your video, ma. Srinidhi, you restrict to 3 questions, ma. Time is up. Okay. 3 questions enough, ma. Srinidhi. Yes, ma'am. One second. What happened? Meanwhile, Pooja, can you share the nutritional fact for just a minute? Yes, ma'am. Start, ma'am. Hi, everyone. So, இவ்வளவு நாள் நம்ம நிறைய ஃபேக்ட்ஸ் பார்த்தோம். ஸோ அது கூட சேர்த்து இன்னைக்கு ஒரு சில ஃபேக்ட்ஸ் பார்த்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து சோயா பீன் பத்தி சொல்ல போறேன். சோயா பீன்ல வந்து ஃபைட்டோ ஈஸ்ட்ரஜன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு காம்பவுண்ட். ஸோ இந்த ஃபைட்டோ ஈஸ்ட்ரஜன்ஸ்ன்றது பெருசா எதுவும் இல்ல. பிளான்ட் சோர்ஸ் ஈஸ்ட்ரஜன் தான் வந்து நம்ம ஃபைட்டோ ஈஸ்ட்ரஜன் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ இப்போ ஒரு விமன் வந்து ஈஸ்ட்ரஜன் டெபிசிட்டா இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நம்ம இந்த சோயா ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுக்கும் போது
அவங்களுக்கு வந்து டெஃபிஷியண்டா இருக்கிற ஈஸ்ட்ரஜன் வந்து இந்த சோயா ரீப்ளேஸ் பண்ணும். அதோடு மட்டும் இல்லாம சோயால பிளாவனாய்ட்ஸ் அப்படின்ற இன்னொரு காம்பவுண்டும் இருக்கு. இந்த பிளாவனாய்ட்ஸ் என்ன பண்ணும்னா, அந்த ஒருவேளை ஈஸ்ட்ரஜன் எக்ஸஸா இருக்கு அப்படின்னா ஈஸ்ட்ரஜன் பிளாக்கர்ஸா இந்த பிளாவனாய்ட்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணும். ஸோ இப்ப வந்து நம்ம சோயா ப்ராடக்ட்ஸ் அடிக்வெட்டா எடுத்துக்கும் போது நம்ம சோயா ப்ராடக்ட்ஸ் அடிக்வெட்டா எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம சொன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஈஸ்ட்ரஜன் ப்ராப்ளம்ஸ் எதுவுமே வராம ஈஸ்ட்ரஜன் மாடரேட் லெவல்ல மெயின்டைன் ஆகும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபைட்டிக் ஆசிட். ஃபைட்டிக் ஆசிட் வந்து மோஸ்டா நிறைய பிளான்ட் சோர்ஸ் ஃபுட்ல வந்து இந்த ஃபைட்டிக் ஆசிட் பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். பல்சஸ், லெக்யூம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஃபைட்டிக் ஆசிட் நம்ம ரொம்ப எக்ஸஸாவே பார்க்கலாம். இந்த ஃபைட்டிக் ஆசிட் வந்து அந்த ஃபுட்ல இருக்கிற மினரல்ஸ் கூட பைண்ட் ஆயிட்டு அந்த மினரல் அப்சார்ப்ஷனை இன்ஹிபிட் பண்ணும். சோ இதே வந்து நம்ம அந்த பல்சஸ், லெக்யூம்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்ப்ரவுட் பண்ணியோ இல்ல சோக் பண்ணியோ சாப்பிட்டா நமக்கு வந்து இந்த ஃபைட்டிக் ஆசிட் இல்லாம பெட்டர் மினரல் அப்சார்ப்ஷன் இருக்கும். சோ இவ்வளவுனா நான் சொன்ன ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்புறேன். தேங்க்யூ. Thank you, Pooja. Srinidhi, can you start? Yes, ma'am. Good morning, everyone. Me and my friend Ritika are here to present a fun-filled quiz. What am I? We will be displaying a few questions and we will be given 45 seconds of time to answer these questions through chat box. Let's get to the first question. Hi, I'm a big fruit. I'm yellow inside and brown outside. I'm rich in vitamin C. What am I? Good morning, everyone. I request the audience to give your answers in the chat box, please. Please give your answers in the chat box. Kindly participate by giving your answers in the chat box, please. Yes, the answer is pineapple. Thank you, Pugal Malar. You are the first one to answer here. Thank you for your participation. Next question. Hello, I'm white in color. Some people don't like me because I have strong smell. I have bioactive compounds and improve your immune function. What am I? I request everyone to participate by giving your answers in the chat box. Start giving your answers. No, Divya, it is not curd actually. Any other answers? Yes, the answer is garlic. Next question. Hi, I come in several colors including red, yellow and green. I have a green cap. I'm crunchy and sweet as well as great source of antioxidants and vitamins. What am I? Yes.
The answer is capsicum. Thank you, Anish Fatima, for your answer. Thank you for your participation. I really thank the participants, those who participated in the quiz. Thank you. Have a nice day. Yes. Thank you, Kamalishwari Akka. The answer is capsicum. Thank you. We hope you enjoy this. Thank you, Ritika and Srini. And now let's end the session with the last part, that is vote of thanks. So it's a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this great event of World Assist Record, the longest multinational confluence. First of all, let me start by giving glory to the Almighty God for making this program a success. So I would like to express my gratitude to all the people for their presence and contribution to make this a great success. First and foremost, I thank Tamil Nadu Teachers Education University for this opportunity. I thank the organizers. Without them, this would have not happened actually. So I thank our management and Dr. R. Geeta, Principal, and Dr. S. Sita Lakshmi, Vice Principal of SDNB Vaishnav College for Women, for always encouraging the students to participate. Thank you, ma'am. I also thank all the faculties, Department of Clinical Nutrition and Dietetics, SDNB Vaishnav College for Women, who have worked for this and supported us to make this happen and to become a great success. And I thank all the participants to share their knowledge and for participating in this world record event and helping others in understanding about whole nutrition and taking some kind of myths also for us. Special thanks to Dr. Shivashakti ma'am and Dr. Premlata ma'am for coordinating and encouraging us. Thank you so much, ma'am. Last but not the least, the important people of the program, that is our patient listeners, the audience. So thank you so much for joining us in the early morning and supporting throughout our program. Once again, I thank all the organizers, coordinators, management, principal, vice principal, faculties, and all the participants and all the audience. Now, and thank you all for your attention too. So thank you one and all. Thank you. This is the end of the program. Thank you all, especially the entire team of Assist World Record and Tamil Nadu Education University. Thank you all.